accused of negligence. You think that I'm capable of that? Don't say anything to Danielle. Look, I spent the whole night thinking about what happened, and I don't want them to know. Have you heard about what's going on between Sergio and your wife? Ask your father. We know that what happened to Sylvia was no accident. Someone had cut my harness, which he happened to be using that. Why do you always worry more about my brothers than me? You never cared about me, about my feelings. That is not true. I'm in love with someone else. For persons with disabilities, they have to find ways to be able to participate in sporting activities, a discipline that has been dominated by those without disabilities. Lazima pate mtu kuchia kwake. At least mwili yake pia iko active. The pastor could preach, I could not hear anything, and I was depending on my friends to help me to write for me the Bible scriptures, and then they could give me. And then when I go home, I could now read and also try to compare with the Bible. Sasa najivunia, naweza jikalisha, naweza cheza boxing, sasa naona familia wameanza kunitambua ule ni mtu wetu. Save a Life Community is a registered non-profit organization that deals specifically on medical bills intervention, youth empowerment, and street families' welfare. Save a Life Community has transformed over 5,000 lives. Over 1,000 people have undergone through successful medical surgeries. Over 3,000 youths have been empowered with knowledge in media and computer skills. And over 1,000 street families' lives have been changed. Save a Life Community is led by cheerful volunteers who work hard day and night to see people's lives being transformed. Save a Life Community, transforming lives. The Senate will hold its sittings dubbed Senate Mashinani, Turkana County from 25th to 29th September 2023. This is in line with Article 126 of the Constitution that allows a sitting of either House of Parliament to be held at any place within Kenya and at any time that the House appoints. The sittings will highlight the critical role the Senate plays in the interlinkage between the national and county levels of government and enhance the interaction between the Senate and county government as a means of bringing the Senate closer to the counties and the general public. The sittings will promote the role and work of the Senate and enhance public awareness regarding the business of the Senate and Parliament in general. Senate Mashinani will also highlight existing and new opportunities in the legislative process besides developing capacity and strengthening partnership at the county level of government. The Senate invites members of the public to meet and interact with their senators and follow deliberations of the Senate during the sittings. The scenic cradle of mankind reincarnated to play cradle to devolution. Senate Mashinani welcomes you home. Alasiri njema popote unapotazama KBC Channel 1. Hujambo mtazamaji wa KBC Channel 1 na karibu kwenye Kurunzi Mashinani alasiri Ijumaa hii tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka 2023. Mimi ni Zainab Said. Katika lugha ya ishara matangazo hayo utayapata kupitia Byron Abuli. Hadi tamati tunakusihi salia nasi. Kumbuka pia matangazo haya yanakujia moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na YouTube. Kwa hivyo unaweza tembelea upande huo ukaacha ujumbe na pia tufahamishe tu unatizama ukiwa upande gani. Mtazamaji, moja kwa moja tuanze na taarifa kwamba naibu kamishna wa eneo la Igembe Kaskazini Sylvester Maguru ametoa onyo kali kwa wezi wa mifugo katika eneo hilo akisema siku zao zimefika kikomo. Hii ni baada ya mfugaji mmoja kupigwa risasi na wengine wawili kujeruhiwa baada ya wezi kuvamia kijiji cha Ngashiru kilichoko Mutuati, kaunti ndogo ya Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru. Kulingana na Maguru, waathiriwa waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali kaunti ndogo ya Mutuati kwa matibabu, huku mwili wa marehemu ukipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Maua.
wakaiba ng'ombe na mbuzi ambayo idadi yake hatujajua, na walikuwa na silaha kali, wameua mtu mmoja wetu na wakaumiza wengine wawili. Mtu mmoja kijana anaitwa Tiranira amepigwa risasi na kwa wao, wengine wamepigwa risasi wawili, mmoja mkono na ingine mgongo. Maafisa wetu tukalat wameenda kuvamiana na wao, wakapatana na wakapigana, so hatujapata ripoti wamerecover ama wamefanikiwa kuchukua ng'ombe ngapi na mbuzi ngapi, ile imerudishwa. Mahali wanachukua ng'ombe ni karibu na primary school. Kutoka saa hizi hata ile watoto wanaondoka kuenda shule saa 12 hapa taenda tena kwa sababu ya hizi watu walikimbiza ng'ombe alafu wengine wakaswa. Kutoka saa hizi tupewa usalama kutosha kwa sababu hii watu bado haenda wako tu watasiku ingine na siku mingi banaonekana kila siku banaonekana mpaka saa hizi. Rais William Ruto ametoa wito kwa mageuzi katika mfumo wa muungano wa mataifa mbalimbali ili kuhakikisha unatekeleza majukumu yake ipasavyo ulimwenguni. Akihutubia kikao cha Umoja wa Mataifa mjini New York hapo jana, Rais Ruto alisema muungano wa mataifa ulimwenguni umevurugika na kushindwa kushughulikia changamoto zinazokumbwa ulimwengu. Rais Ruto alikosoa mfumo wa muungano wa mataifa ulimwenguni ulioko kwa sasa, akisema kuvurugika kwake kumeufanya kushindwa kutatua changamoto zinazoibuka ulimwenguni. Rais Ruto alisema ipo haja ya mabadiliko ya kina ya mfumo huo ili kuainisha na ulimwengu wa sasa. Multilateralism has been failed by abuse of trust, negligence and impunity. Moments like now place the nature and purpose of multilateralism under sharp scrutiny for history's honest examination and judgment. Rais Ruto alisema mfumo huo lazima uambatane na mahitaji, changamoto, maono na ndoto za raia wa kawaida. It is time for multilateralism to reflect the voice of the farmers, represent the hopes of villagers, champion the aspirations of pastoralists, defend the rights of fisherfolk, express the dreams of traders, respect the wishes of workers, and indeed protect the welfare of all peoples of the world. Rais alisema jamii ya kimataifa imeshindwa kutimiza malengo yake katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu pamoja na kuafikiwa kwa amani na usalama ulimwenguni. The environment of pervasive mistrust between the global north versus the global south, developed versus developing, rich versus poor, polluters versus victims, and net emitters versus net victims, which complicate and frustrates multilateralism, is the inevitable result of promises not kept, commitments not actualized, resolutions not honored, and principles not observed. Hali kadhalika, rais alikosoa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kukosa kutekeleza majukumu yake kikamilifu. Kurunzi, Mashinani. Shukran Yusufara kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusonge mbele sasa, ambapo wakazi wa eneo la Budalangi wanaoishi katika maeneo ambayo hukumbwa na mafuriko mara kwa mara sasa wanaiomba kamati ya kitaifa ya kabiliana na majanga kuwasaidia kujiandaa kwa mvua inayotarajiwa ya El Nino. Waathiriwa wa mafuriko kutoka maeneo ya Bunyala Kusini, Bunyala ya Kati na Bunyala ya Magharibi ambao awali walitaabika kutokana na athari za mvua kubwa wanataka utekelezwaji wa haraka wa hatua za kukabiliana na mafuriko, wakitaja mvua hiyo kuwa tishio kwa makazi yao na akiba ya chakula. Team, we've been working with the local community, the chiefs, assistant chiefs, and even our volunteers and the CHVs at this particular community and others that are around this place to create awareness on the El Nino rains. Kuna mafundisho watu wamepatiwa, kuna matayarisho kama department ya disaster response and management wamejiweka tayari kukumbatiana na mvua ikiwa itazidi kiwango. Hatujui tutapitia njia gani, lakini mkuwe tayari na sisi, msitusahau, mzidi kutukumbuka, mnaweza kutuokoa kwa sababu tunakuwa na shida mingi wakati wa mafuriko na mvua ya El Nino. Sisi wakazi wa Budalangi, kali tuongezee msaada, itupe msaada namna kama kuna mnaweza pata mahali pa kuhamia,
wakati wa mafuriko, manake hatuna mambo na mashamba. Inaenda ikiisha tena tunarudi kwa manyumba. Tukiondokea haya mafuriko Busia, tume ya idara ya mahakama inairai serikali kuongezea mgao wake wa bajeti ili kupiga jeki utoaji huduma. Akizungumza alipotembelea mahakama ya Kabarnet katika kaunti ya Baringo, mwenyekiti wa tume hiyo Isaac Ruto alisema kuwa ukosefu wa pesa unaathiri juhudi za utekelezaji haki. Alisema Baringo ni miongoni mwa kaunti zilizoathirika zaidi, ambapo ni mahakama 2 pekee zinazowahudumia wakazi zaidi ya 600. Kamishna wa tume hiyo Evelyn Olwande alisema kuwa zaidi ya shilingi bilioni 4 zimetolewa kukamilisha miradi ya ujenzi ya mahakama ya Kabarnet na Eldama Ravine ambayo ilikuwa imekwama kwa muda wa miaka 7. The courts also happen to be pretty small and it requires huge capital investment. We are urging members of parliament during the budgetary process this particular financial year to consider giving the judiciary massive support. We want citizens of this country to enjoy justice. And of course, Kenyans will note that the judiciary has stood firm on its mandate and continue to dispense justice without fear or favor. Kwingineko, taasisi za elimu ya juu zimehimizwa kutilia mkazo mipango ambayo itazingatia ujuzi wa wanafunzi ambao unaambatana na mahitaji ya ajira. Mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha KCS Toyo Lopokoiyet amesema kuwa mipango hiyo itasaidia wanafunzi kupata ujuzi ufaao wanapojiandaa kwa ajira. Lopokoiyet alisema chuo hicho cha KCA kinalenga kutoa mafunzo yatakayowezesha wanafunzi kuwa wabunifu ili kuwawezesha kupata ajira pindi tu wanapohitimu. Akihutubia wanafunzi pamoja na waadhiri katika chuo kikuu cha KCA, mwenyekiti wa baraza la chuo hicho Sitolo Lopokoiyet alisema taasisi hiyo inanuia kukuza ubunifu miongoni mwa wanafunzi ili kuwawezesha kuwa na ujuzi maalum utakaowafaidi siku za usoni. As a university, we remain relevant to the needs of the employers of the future, but also prepare students for careers that will not necessarily exist today. So, 5 years ago, careers in AI did not exist. Lopokoiyet alisema kuwa ni kupitia ushirikiano baina ya serikali na wadau mbalimbali ambapo vijana wataweza kubadili mtazamo wa kuwa watafutaji kazi na kuwa wabuni kazi. We need to develop to produce more students with the right skill sets. So we are working together with universities to ensure the curriculum is adjusted to not only the current needs but the future needs of the workforce. Naibu Chancellor wa chuo kikuu cha KCA Isaiah Kindiki alikariri maoni yao akithibitisha kuwa taasisi imetia fora katika kuandaa wanafunzi kwa uwanda wa ajira kupitia ushirikiano na taasisi nyingine kwa kurejelea mtaala wa masomo mara kwa mara ili kuambatanisha na mahitaji ya ajira. Networks. That is where in part of our training we have something we call attachments and internships. Our students are able to be placed there for mentorship, and when our students go there, they end up establishing a long-term kind of relationship with these organizations, either as employees or being mentored to start their own businesses. Branosom, nikiripotia Kurunzi Mashinani. Mtazamaji, uko Garissa, mwakilishi wanawake bungeni katika kaunti hiyo Udogon Siad ametoa wito kwa wanawake katika eneo hilo kutafuta usaidizi wa wataalam wakati wa kujifungua ili kupunguza uwezekano wa kupata ugonjwa wa nasuri. Akizungumza na shirika la utangazaji humo nchini KBC, Siad alisema zaidi ya 40% ya wanawake bado wanapendelea kujifungua nyumbani, hatua ambayo inaongeza tishio la kupata ugonjwa wa nasuri kwa maelfu ya wanawake. Mbunge huyo anasema anafanya kazi pamoja na washirika wa maendeleo kuandaa shughuli ya utoaji huduma za matibabu bila malipo katika eneo hilo kwa lengo la kuwafahamisha wakazi kuhusu ugonjwa wa nasuri na kutoa huduma kwa wale ambao tayari wamekumbwa na tatizo hilo. In
every week they treat fistula in Garissa County. So it's a problem that is there. But since you know the pastoral youth women are very shy and the culture there's a lot of women who cannot come up and tell the problem to the doctors. So we are willing as women to have one-on-one on them, go to their houses, door to door, and bring them out to come and get the help that they need. If there is any other woman in this nation who is willing to have a fistula surgeries, kindly contact Women Rep office and they should come to Garissa and they are welcome. For those in Garissa, based in Garissa, we are appealing to them to come out and get the treatment. Tukiondoka Garissa, huko Machakos ni kwamba baadhi ya wanafunzi wanaosomea stashahada ya elimu ya chekechea katika chuo cha walimu cha Machakos waliandamana kulalamikia nyongeza ya karo wakisema kuwa hawakuarifiwa mapema mtazamaji kuhusiana na hatua hiyo. Wanafunzi hao walisema kuwa Wizara ya Elimu ilifutilia mbali masomo ya kozi hiyo na kuwaelezea kujisajili kwa kozi ya stashahada ya elimu ya msingi ambayo wanasema inagharimu kiasi kikubwa cha pesa. Walidai kuwa uongozi wa chuo hicho unajikokota katika kutafuta suluhisho kwa swala hilo. Kuna wanafunzi wengi hapa sana. Wategemea loans ndio kuja walipe karo, si ndivyo? Sasa Directive Education ikiuliza kama mwanafunzi anaweza jilipia karo na kuendelea shule afanye kazi, jamani ile 72 kiongeza ingine ataweza kweli? Shule ni kumnyanyasa. Ndio maana tulikuwa tunaomba tupatiwe ruhusa tuteremshe ile karo ambayo walikuwa wamesema ile 52 teremshe kidogo. Give us some few minutes or 1 hour at least so that we consult and give the feedback to the headquarters. Then I'll be able also to get other fees structures from other colleges. This is not the only college. Then we shall sit down, deliberate on your issues and give you a feedback. Tusalia katika eneo hilo la kaskazini mashariki ambapo wakazi wa eneo la Sultan Hamud, kaunti ya Makueni hawana sababu ya kusherehekea wakati huu ulimwengu ukiadhimisha siku ya maji duniani ambayo huadhimishwa tarehe 22 mwezi Septemba kila mwaka. Wakazi hao wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji ambao unahusisha na usimamizi duni wa shirika la usambazaji maji la Notresh. Wakizungumza na wanahabari katika eneo hilo, wakazi waliitaka serikali ya kaunti kushirikiana na kampuni ya usambazaji maji ya Tanathi ili kuwatafutia suluhisho la kudumu kuhusu tatizo la uhaba wa maji. Sultan Hamud ni shopping center kubwa. Iwezi kukaa bila maji. Kuna mashule, kuna baa, kuna mahoteli na kuna mambo nyingi. Bila maji hakuna kitu itaendelea. Kuna shida ya maji sana ukitembea huku mtaani, wafanyabiashara wanahangaika. Na tangu management ya Notresh badilishwe, kumekuwa na shida mingi sana. Maji sasa tulikuwa tunapata maji fresh, lakini ile inapatikana ni ya chumvi saa hii. Na ni kwa shida. Kitambo maji ilikuwa inakuja poa, hatukuwa tunateseka kama saa hizi. Maji imekuwa ghali sana watu wakinunua. Huko Kilifi, serikali ya kaunti hiyo imetenga shilingi bilioni 2.6 katika bajeti ya mwaka huu wa kifedha kufadhili miradi ya kuboresha miundo msingi kwenye sekta ya afya. Gavana Gideon Mung'aro amesema kuwa serikali ya kaunti inanuia kuwekeza katika vituo bora vya afya, uhifadhi wa rekodi za afya kidijitali na kuwalipa wafanyikazi wa afya ya jamii. Wahudumu wa afya sasa wanapata mafunzo ya jinsi ya kutumia mfumo wa kielektroniki wa kuweka kumbukumbu za matibabu ambayo utarahisisha uhifadhi wa data za wagonjwa. 650 ya madawa. Jumla ya bajeti ya hospitali ya mwaka huu ni bilioni 2.6 ili kuboresha vifaa na madawa katika hospitali zetu. Mbali na hayo ya afya katika kaunti ya Kilifi, mahakama imeagiza kanisa la PCEA mjini Kitengela kuondoka katika ardhi ambapo lina majengo ya gharama ya zaidi shilingi milioni 650 katika muda wa miaka 60. Kanisa hilo liliwasilisha kesi mahakamani baada ya maafisa wa eneo la kutayarisha bidhaa za kuuzwa nje ya nchi kudai umiliki wa kipande cha ardhi cha ekari 1 ambapo kanisa hilo na shule zimejengwa.
upande wa kipande hicho cha ardhi ama mahakama imesema kuwa upande wa utetezi umethibitisha kuwa serikali ilikuwa imepata kipande hicho cha ardhi tarehe 13 mwezi Septemba mwaka 2091. Hakuna mahakama yoyote au jopo kuhusu ardhi iliyokuwa imefutilia mbali umiliki huo. Siku ya leo koti imeamua katika kesi ambayo tumekuwa na mvutano na EPZ, na kesi imeamriwa ya kwamba EPZA ndio wenye hii mahala ambapo tumejenga kanisa letu ambalo ni la kisasa, ambapo tuko pia na shule ambayo iko na wanafunzi zaidi ya 1000. Tuko na mijengo ya hiyo shule hapa, na sasa uamuzi wa koti ni kwamba EPZA ndio wanamiliki hapa tuko, na kwa hivyo sasa tuko tu hapo sasa tujue what next. Mtazamaji, ukitafakari hayo ya kanisa la PCEA katika eneo la Kitengela hapa Nairobi, kwingineko ni kwamba wakimbizi wanaoishi nchini Kenya wamesifia uwiano na utangamano unaoshuhudiwa humu nchini wakati wakijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya amani. Wakimbizi hao waliwarai wa Kenya kudumisha amani na utulivu na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuvuruga hali hiyo. Tazama. Mkutano wa amani Machakos. Makala ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya amani yaliandaliwa katika chuo kikuu cha Machakos, ambapo mito kwa Wakenya kuhakikisha taifa hili linasalia kuwa mwenge wa matumaini kwa wengi katika kanda hii ikisheheni. Mkimbizi kutoka Kongo Gilbert Ashukulu aliwahimiza Wakenya kujizatiti kudumisha utangamano, akisema mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yamesababisha maafa na uharibifu mkubwa katika baadhi ya mataifa ya kanda hii. Amani, it should be one of the things that Kenyans, you should value this. Muishikilie na msikubali anything kukuja katikati ya hiyo. So that's a takeaway. We should take on that. We should value the peace Kenyans are having, kwa sababu it's not only for you guys. Pia sisi tuko hapa. We are cherishing, we are benefiting from that. Naibu kamishna wa kaunti David Rotich aliwahimiza wakazi wa maeneo yanayokabiliwa na ghasia za mara kwa mara kushirikiana na maafisa wa usalama, akisema udumishaji amani ni jukumu la kila mtu. For areas that are experiencing conflict and insecurity, what is required is collaboration and cooperation between the citizens and law enforcement agencies in sharing information. Security starts with you and me. So we appeal to communities to embrace dialogue. Viongozi wa kisiasa waliohudhuria maadhimisho haya waliwarai vijana kutokubali kutumiwa kuzua vurugu. Mwenyekiti wa kamati ya amani kaunti ya Machakos Julius Mulwa alisema uraibu wa pombe na mihadarati miongoni mwa vijana ni chanzo kikuu cha mafarakano katika jamii. Tamasha hizo zilifikia kilele na shughuli ya upanzi miti katika uwanja wa chuo kikuu cha Machakos. Shule 8 katika kaunti ya Murang'a zimepokea msaada wa tarakilishi na vifaa vingine vya kiteknolojia ya mawasiliano kutoka tawi la Kenya la muungano wa wanawake wasomi barani Afrika kwa lengo la kupiga jeki elimu ya kidijitali. Mashirika ya muungano huo humu nchini, tawi la Murang'a nchini ya mpango ulipewa jina Imarisha Msichana. Pauline Masesa amesema kuwa shirika hilo limetoa tarakilishi 24 na vifaa vingine vya mawasiliano kuwasaidia wanafunzi kupata ujuzi wa kidijitali na habari mtandaoni. Masese pia amesema haya wakati wa hafla ya kukabidhi vifaa hivyo kwa shule ya sekondari ya Ruri huko Murang'a. Alisema shule nyingine kadhaa pia zitanufaika na msaada sawia. The program is happening. That is Ruri Secondary, Mananga Secondary, Kihumbuini Primary, Wangai Primary, Kigumo Girls, Kianderi Girls, Kigumo Township, and Benedito Highway Complex. And all these schools, one of the intervention is to distribute these desktops so that they can be able, both students and teachers can be able to access health information online, and they can be able to also learn or rather get or rather acquire digital skills. As a Department of Education,
We do recognize and appreciate ICT integration in education. Computers will go very far in implementing the ICT in the school. It will assist the students, even the teachers, so that at least our students, even if they're in the rural areas, they are able to access the information technology. Tunasalia eneo la Mlima Kenya ambapo sasa viongozi katika kaunti ya Nakuru wameridhishwa na hatua ya Rais William Ruto ya kufutilia mbali marufuku ya ununuzi na uuzaji mashamba katika kaunti ndogo ya Kuresoi Kusini, wakisema itawafaa wakazi wa eneo hilo. Viongozi hao wanasema masharti hayo yamewasababishia ufukara miongoni mwa wakazi kwa muda wa miongo miwili iliyopita, ambapo hawangeweza kuuza au kununua mashamba. Gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika alisema licha ya wakazi hao kuwa na vyeti vya umiliki ardhi hawangefaidika na ardhi yao, lakini sasa rais ameridhia ombi la kuondolewa kwa maagizo hayo baada ya mashauriano ya miezi kadhaa. Sasa jana alinipigia simu akaniambia, wewe ile maneno huwa unanisukuma, tumeweza kutekeleza na nataka ukimbia huko ground uambie wananchi hivyo. Sasa ili mjue shamba zenyu mtaweza kusifanyia zenye mnataka. Na mimi pia kama wakili naelewa hata ukiwa na shamba na haina title deed ama iko na caveat, hauwezi uza usomeshe mtoto ama uchukue kaloni kidogo, haikusaidii. Na ndio maana tuliwaambia kabla mwaka wa kwanza uishe tutakuwa tuna make sure caveats zimetolewa. Serikali imehimizwa kuanza kusambaza shilingi bilioni 29 zilizotengewa ufadhili wa masomo katika shule za umma. Bunge wa Mwingi ya Kati Gideon Muliungi ameelezea masikitiko kwamba shule katika eneo hilo zinategemea msaada kutoka kwa wahisani ambao baada ya serikali kukosa kutoa fedha hizo katika mihula miwili iliyopita. Kuna pesa ambayo inapeanwa na Ministry of Education kusaidia mashule, inaitwa school capitation. Hiyo pesa kuanzia saa hii serikali kuu inandaiwa na mashule bilioni 29 billion. Hainjapatia mashule, watoto wetu watakula nini? Kaunti ya Embu itaandaa makala ya kwanza ya mbio za nusu marathoni za mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Mwea mwishoni mwa juma hili, juma moja baada ya kuandaa mbio za nusu marathoni za Imani 7 Fox. Mashindano hayo yataandaliwa katika wadi ya Makima katika eneo bunge la Mbere Kusini. Kaunti ya Embu itaandaa makala ya kwanza ya mbio za nusu marathoni za mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Mwea. Viongozi wa kaunti ya Embu wameelezea umuhimu wa kuandaa mbio hizo, wakisema zitaboresha hali ya michezo katika sehemu hiyo na pia kukuza talanta mashinani. Mbunge wa Manyata Gitonga Mkunji alitoa wito kwa Wizara ya Michezo kuhakikishia kuwa kuna usimamizi bora wa shughuli za michezo humu nchini, akisema kuwa talanta nyingi zimefifia kutokana na uongozi duni. Tumeona sports mingi sana Kenya ambazo zimekuwa zikifanya vizuri zimeanza kudidimia. Na ningetaka kuambia waziri, yes tunaongea maneno ya talanta hela, lakini hatutaki ile wakati tunatafuta talanta ya kufika kule juu. We want to see an improvement in running ya national organizations zetu za sports, ndio tuweze kuhakikisha tukitafuta talanta mashinani watu wako na conduit ya kuhakikisha wamefika the highest level. Our theme that day is race to educate. Tungependa zile pesa zote ambazo tutaweza kuzipata pale zitaweza kuwa part ya kitita tunachoita Vision Elimisha Fund cha Makema Ward, kueducate mtoto ambaye ni mwerevu lakini ametoka kwa boma ambayo haina uwezo wa kifedha. Tunataka kusaidia watoto wetu ambao hawajiwezi. Na tumejua ya kwamba na tumeona ya kwamba kuna watoto wengi sana huku wenye hawajiwezi lakini wanataka msaada yetu. Sasa njia moja ya kuwasaidia, number one, ni kuangalia ni talent gani wako nayo, and we are willing na we are ready to support them all through to the highest levels mpaka pahali watafika. Mashindano hayo yatashirikisha mbio 5 zikiwemo mbio za nusu marathoni, mbio za barabarani za kilomita 10 na mbio za kilomita 8 kwa wanawake na wanaume. Faith Akinyi, Kurunzi.
Tukiondoka Embu moja kwa moja hadi Uchina katika makala yetu ya Ifahamu Uchina, ambapo hii leo tunaangazia mkoa wa Gansu kaskazini magharibi mwa China ambao umepata mwamko mpya kwa kupata kiwanda kikubwa zaidi cha kuzalisha nishati. Tizama. Kiwanda kikubwa zaidi cha nishati ya photothermal kote nchini katika mkoa wa Gansu kaskazini magharibi mwa China kimekuwa kikichochea uboreshaji wa uthabiti wa usambazaji wa nishati ya kikanda na kuleta ufanisi wa matumizi ya nishati ya kijani katika vitengo vipya. Kiwanda hicho kiko katika vitongoji vya jiji la Donghuang la jimbo hilo, mahali penye upepo mkali na rasilimali za jua. Kiwanda hicho kinaweza kuhifadhi nishati ya jua kupitia chumvi iliyoyeyushwa yenye joto la juu na kuitoa katika mifumo mbalimbali ikiwa ni pamoja na majira ya mvua na usiku pia. Kikiwa kinashughulikia eneo la zaidi ya mita za mraba milioni 1.4, mtambo huo unaweka heliostati 12,000 kuzunguka mnara wa kufyonza joto wa mita 260 na vioo vyote vinadhibitiwa kwa akili ili kuakisi mwanga wa jua mara kwa mara kuelekea juu ya mnara kwa ajili ya kunyonya nishati kwa matumizi ya baadaye. Kupitia kukusanya joto na kupitia chumvi iliyoyeyushwa, joto huletwa ndani ya matangi ya kuhifadhi ili chumvi iliyoyeyuka ihifadhiwe na nguvu hutolewa wakati mmoja. Tunatumia chumvi iliyoyeyushwa na iliyohifadhiwa ili kuzalisha umeme usiku kucha. Katika nusu ya kwanza ya mwaka, uwezo wa kuzalisha umeme uliowekwa katika mkoa wa Gansu ulifikia kilowati milioni 72, ambapo 55% ilizalishwa na nishati mpya na kufikia rekodi ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa. Kinyume na ugeuzaji wa moja kwa moja wa nishati ya jua kuwa umeme unaofanywa na mitambo ya nguvu ya photovoltaic, mtambo wa nguvu wa photothermal unaweza kutumia nishati ya mwanga kwa undani zaidi kupitia mifumo yake ya uendeshaji. Tofauti kubwa kati ya njia hizi mbili ni kwamba photovoltaics inaweza tu kuzalisha umeme wakati kuna mwanga. Madhumuni ya uzalishaji wa umeme wa photothermal ni kuhakikisha matumizi kamili ya rasilimali za mwanga. Tunaweza kusambaza umeme wakati gridi ya taifa inapohitaji na kuhifadhi nishati wakati haihitajiki. Kwa njia hii tunaweza kutumia nishati kwa ufanisi zaidi badala ya kuipoteza. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Tunakamilisha taarifa zetu za Kurunzi Mashinani hii leo. Mtazamaji, kumbuka taarifa hizi na nyingine nyingi tu kwa kina zitakuwa zinakujia hapo mwendo wa saa 1 kwa lugha ya Kiswahili na pia saa 3 kwa lugha ya Kimombo. Lakini nikiondoka, tunakuacha na picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Nyeri ambapo naibu rais Rigathi Gachagua anahudhuria hafla ya mazishi ya mkongwe Field Marshal Muthoni ambayo inaendelea katika kaunti hiyo. Kumbuka pia wanahabari wetu wamekita kambi katika kaunti hiyo, watakuwa na kuarifu taarifa hiyo kwa kina katika taarifa zetu za saa 2 za saa 1 kunradhi na za saa 3. Lakini kwa sasa hivi tunakuacha na picha hizo ambapo ni hafla hiyo ya mazishi inayoendelea katika kaunti ya Nyeri. Mimi naitwa Zainab Said, katika lugha ya ishara amekuwa ni Byron Abuli. Mwenyezi Mungu akiridhia tunafanya tena hivi wiki ijayo. Maasalam.